না প্রেজেন্টেশন। ঠিক আছে প্রেজেন্টেশন। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি বলে দিচ্ছি ওদেরকে। যখন বলবি তোরা শুরু করবো। হ্যাঁ আচ্ছা, মোড পুরো ইংলিশে তো, বাংলা তো করা যাবে না বিকজ বাইরের লোকরা আছে, মানে বাংলা কিছু বলাই? না সেরকম কোনো ডিসকাশন নেই, ইংলিশ বাংলা মিশিয়ে। আচ্ছা আমি মেনলি ইংলিশে বলছি। আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না স্যার, প্রেজেন্টেশনটা পিন করতে হবে। হ্যাঁ ও আচ্ছা সেটা কি? আচ্ছা হ্যাঁ পেয়েছি। থ্যাংক ইউ। অলতো দেখতে পাচ্ছ? পাচ্ছি ভাই। ওকে 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 এটা মেনলি একটা জাস্ট ভিজুয়ালের জন্য, কিন্তু এটা এই স্লাইড ছাড়া অনেক কিছুই আলোচনা করব, প্র্যাকটিক্যাল জিনিস। স্লাইড তো জাস্ট ফর কি বলবো, একটা চোখের সামনে থাকা অ্যান্ড কিছু কিছু জিনিস যেগুলো মেনলি আমি ইংলিশে সব বলছি, কিন্তু কিছু কিছু প্র্যাকটিক্যাল জিনিসগুলো আমি একটু বাংলায় বলবো। আশা করি কোনো অসুবিধা হবে না। আর কোনো প্রবলেম হবে না একদম। ঠিক আছে, যখন বলবি আমি শুরু করবো। অলোকদা। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ মানে আমি খুব ভালো লাগলো তুমি জয়েন করেছো। আই এম প্রিভিলেজড। ভাই এরকম বললে তো আর মানে আলোচনা হবে না। এগুলো বিরক্তিকর সৌজন্যবোধ। সৌজন্যবোধের মধ্যে আবার বিরক্তিকর জিনিস আছে। আমার খুব ভালো লাগলো, মানে সেই জন্য শেয়ার করলাম। আর অলোকদার সাথে এটা পার্সোনালি অলোকদার সাথে অলোকদার থেকেও অনেক কিছু শিখি। আমিও অলোকদাকে, আমরা অনেক কিছু শেয়ার করি ডিপার্টমেন্টে। তো অলোকদার সাথে আমাদের একটা ক্লিনিক্যাল সম্পর্ক খুব বহুদিনের। মানে অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য কলিগ এন্ড ভাই দাদার সম্পর্ক ছাড়াও আমাদের মধ্যে ক্লিনিক্যাল সম্পর্ক একটা, আমার ডিপার্টমেন্টের মধ্যে অলোকদার সাথে বিশাল একটা আছে। তো সেই রেগুলার ডিসকাশন হয়, রেগুলার আমাদের একটা মানে কন্টেন্ট শেয়ারিং আমাদের মধ্যে খুব আছে। তো সেটা খুব ভালো ব্যাপার। যাই হোক, আর 9টা বাজে তো আই গেস। হ্যাঁ তো যখন বল। ওকে ওকে আচ্ছা ওকে ওকে আচ্ছা নাও আচ্ছা the first webinar of Bengal Diabetes. Today our topic is recuperation of the diabetes and prevention of the diabetes. Diagnosis, treatment and chronic. Our speaker is Dr. Ayan Mukherjee from Medical College Kolkata. So, sir, Okay. Good evening, my dear colleagues. It's a very nice to meet you online, to all of you. So, and thank you Bengal to Saviours group for arranging us. Hello, I'm audible. Okay.
So hello. sir. Okay, so বলছি I guess অলোক স্যারের মাইকটা অন আছে, so ঠিক আছে, এবার ঠিক আছে, ওকে ওকে, hello. হ্যাঁ এবার ঠিক আছে, Okay, okay. So for organizing such a nice meeting and webinar, so diabetes, the most common phenomena which and disease will appear in your daily practice life, whole life, both for the medical personnel, both for the dental personnel. Diabetes will always come in your path. So the brief idea about diabetes diagnosis, management, and when to do what, it's very important. So I'm just presenting a brief conversation, a brief presentation on diabetes. So these are learning objectives. What is diabetes? It's a group of the metabolic vascular disorders, chronic hyperglycemia with disturbances of the carbohydrate, fat, and protein metabolism, resulting from the defects in the insulin secretion, action, or both, leading to the microangiopathy or macroangiopathy and its complications. So basically, it's the raised blood sugar level, disturbances of the metabolism, carbohydrate, fat, and protein, due to two reasons mainly. Number one, defect in the insulin secretion, and number two, it may be due to insulin resistance. There is insulin, but it can't act. The action is blunted. So both leading to diabetes, and the result is microangiopathy, like the microvascular problems, which causes the eye problem like retinopathy, nerve problem like neuropathy, and macroangiopathy, this is the large vascular problem like ischemic heart disease, stroke, vagera, etc. So this is the milestone in the diabetes. First report on 3500, many ancient disease it is. And first report of diabetes is India 400 before Christ, like in the era of Charaka and Sushruta. Recognize two type of the diabetes, like Krisha, there is the lean diabetes type 1, and Sthula, that is obese diabetes. But that's the ancient idea. Basically, lean, why type 1 are why lean? Because there is a insulinopenic, there is a less insulin, and all the type 2 are not insulin resisting, obese. Like there are lean type 2 which have the deficiency, who have the insulin deficiency, and they are type 2 diabetes. Okay, so they are not obese, they are also lean, so whatever, and they are behaving like a type 1. So discovery of the insulin by benching and the base in the dogs by removing the pancreas. To 1921, July 30, first positive result, and January 1922, Leonard Thompson, a diabetic teenager, was the first documented person to receive insulin injection. Nobel Prize for the medicine in 1923, Bunting and the Best and McLeod. So these are the historical talks about diabetes. Anyway, so what are the diagnostic criteria? Right, come to the clinics. So how will tell diabetes? Like symptom of diabetes plus random plasma glucose more than 200, fasting more than 126, and OGTT is greater than 200, and HbA1c 6.5. Actually, we usually start treatment in pre-diabetes also. That's not correct. Okay, pre-diabetes can be managed by the main two milestone of the diabetic treatment, that is diabetic diet and brisk walk for 40 minutes, like so a physical exercise. So when we'll think of treatment or a stamp a patient with diabetes, some patient will come to fasting sugar 140 and you will tell him diabetic. No, you will ask him, you will counseling that you are going to be a diabetic, but you are not confirmed diabetes, right? So
you just advised for 3 blood reports like fasting, PP, and HbA1c. So fasting more than 126, PP more than 200, and A1C more than 6.5. So among the 3 parameters, if 2 are positive, I mean 2 is there, then you stamp are diabetic and think of treatment. So the diagnosis of diabetes is very, 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 very important. Please don't underdiagnose or overdiagnose a diabetes, because it's a lifelong disease. So patients should be diagnosed correctly. Now, type of diabetes, type 1, type 2, gestational, and other specified type anyway. So type 1 is mainly idiopathic and immune mediated. Okay, in type 1 patient, they are usually diagnosed at 5 to 6 years of the ages, like this, and they usually lean because due to the deficiency of the insulin, and they have no, I mean, they are unusual of family history. Family history positive is not so common in the type 1 diabetes. They need insulin treatment. Totally, they have to they have to be on insulin till lifelong. Otherwise, decay, diabetic ketoacidosis, urine for ketone body will be positive, and they will be going to the coma, and there will be a lot of the metabolic and electrolyte imbalances will be there. So they are strictly to be managed with insulin, either premixed or 4 times. I'll come later what are the type of the insulin. So either premixed or 4 time insulin, like 1 time basal and 3 time bolus, or insulin pump. Type 2 is most common thing, which we'll see all the time, like insulin resistance with relative insulin deficiency. Obese patients with the mainly central obesity, insulin is there but can't act. So that is the type 2 diabetes. Gestational diabetes. What is gestational diabetes? Gestational diabetes is the diabetes diagnosed in the 16 to 24 weeks of the pregnancy. Okay, and their management guideline and treatment guideline is totally different from the diabetes type 2, and they are specially to be taken care of for the sake of the mother, for the sake of the newborn baby, anyway, for the sake of the fetus also. And other specific types like LADA. LADA is what? LADA is latent autoimmune diabetes, like type 2 behaving like the type 1. I mean late onset diabetes, and genetic defects like MODY, and defect of the exocrine pancreas, endocrinopathies like Cushing syndrome, where there is excess of the steroid, and there are the endocrinopathies. Infection always causing the high blood sugar level and diabetes, and recently COVID has a coronavirus has a tendency to increase the diabetes, though it is not stamped and proven due to the lack of the data. But in many cases, I have seen cases that one of the very close person in Kolkata who didn't have diabetes anytime. Okay, so he got admitted in Apollo Hospital with COVID, and sugar rises on 300, and started insulin, and after discharge thankfully he is better now, but after discharge he is also now on insulin therapy, and later on we'll have the plan to convert him to the oral hypoglycemic drugs anyway. And drugs and chemicals, like many drugs like rosuvastatin and all, olanzapine induce diabetes. So the drugs causes the diabetes. So this is the omnious octet. It's a very old theory, but very reasonable. That is very current. There is a hyperglycemia causing the glucagon secretion, incretin and pramlintide, increased glucagon secretion, insulin secretion decreasing. That is the we have to give insulin secretion decreasing due to the hyperglycemia. Sulfonylurea, glinides, GLP-1, Dp4 inhibitor, they cause the increased insulin secretion from the pancreas. CNS, neurotransmitter dysfunction. Okay, peripheral glucose uptake reduction causing the hyperglycemia, prevented by the glitazone and metformin. Renal glucose excretion lower, causing by the SGLT2 inhibitors. They increase the renal glucose excretion and causing the
and treating the hyperglycemia, and hepatic glucose output increases, so it is decreased by the metformin, and glucose influx increases by the patient and decreases by the GLP-1RA and alpha glucosidase inhibitor. So these are the 8 methods of developing the diabetes, and there are the drugs combating this. So anyway, we'll come later. Now, what are the classification of the diabetes drug? There is secretagogues, KTP channel blocker, sulfonylurea and meglitide, Dpp4 inhibitor, overcome insulin resistance, metformin and zolidinediones. Retard carb absorption, GLP-1 analog, and insulin is there, and miscellaneous is SGLT2 inhibitor. Bromocriptine is not used, and cholesterol is also not used. So insulin discovered by the 1921, contain 51 amino acids, A and B chain, and synthesized in the beta cell of the pancreatic islets as the single chain peptide pre-proinsulin. So first hormone to be isolated, purified and synthesized, to be sequenced and to be produced by the rDNA technology. So it is the structure chain A and chain B, and regulation of insulin secretion, chemical by the glucose entry, inhibition of the ATP sensitive potassium channel, partial depolarization of the beta cell increases intracellular calcium and release of the insulin. Hormonal, insulin decreases the glucagon secretion, glucagon increases insulin and somatostatin, and somatostatin and decreases the insulin and glucagon release. Neural, these are the mechanisms. So glucose uptake in muscle and adipose tissue caused by the insulin, glycolysis, glycogenesis, lipogenesis, lipolysis is prevented, glycogenolysis and gluconeogenesis. So this chart, if remembered, it will describe all the insulin actions. This is the mechanism of action of the insulin by the tyrosine kinase pathway, binding to the receptor protein and extracellular cytoplasm, dimerization, phosphorylation of the receptor, tyrosine kinase now active, and cascade of the effects, glucose uptake and anabolic reaction. So insulin has anabolic effect, so insulin causes the weight gain also. Glucose enters the beta cell through the unipolar GLUT2, oxidative phosphorylation, ATP closes channel and depolarizes the cell membrane. Voltage gated opening of the calcium channels leads to the exocytosis of the insulin and secretion. Now, the type of the insulin: rapid acting, it is the ultra short acting. There is the Lispro, Aspart, and Gluticin. Okay, so short acting is a this acts in the peak minute. Okay, 0.2 to 0.3 hours onset, and peak duration is very short, 3 to 5 hours. Short acting is the regular insulin, 6 to 8 hours duration. Peak onset is slower than the ultra short acting. Okay, intermediate acting insulin zinc suspension or the NPH insulin intermediate acting, and long acting is glargine, ditimide, and degludec. Okay, so these are the insulin. It is Lispro, Aspart, and Gluticin are the analog. It causes less hypoglycemia than the regular insulin. Okay, and these are long acting. Is the duration is almost 24 hours. Okay, no peak, so there is a very less chance of the hypoglycemia. Sulfonylurea, this is a mechanism of action by the potassium ATP channel, and it causes the calcium influx, insulin containing granules, and causes the insulin secretion. It increases the insulin secretion from pancreas, reducing the glucagon secretion, slowing hepatic degradation of the insulin, and extrapancreatic action, target tissue, liver sensitized to the action of the insulin, down regulation of the insulin receptor reversed. Rate of the insulin secretion at any glucose concentration is increased. Okay, so risk of the unpredictable hypoglycemia. It is the glucose independent hypo. Okay, so any glucose concentration, rate of the secretion is increased. Okay, so doesn't cause the hypoglycemia is pancreatitis or the type 1 diabetes. And at least 30% pancreatic reserve is essential for the function of the sulfonylurea. So that if a patient, okay, is a known diabetes, type 2 also, type 2 diabetes for more than
20 years, 15 years, like that. So it's a very less chance to have their insulin pancreatic insulin reserve. So there is a no justification to use sulfonylurea, better to convert it to other drugs like metformin and non-pancreatic action drugs or insulin. Tolbutamide, first generation sulfonylurea, not used now actually. Second generation is glibenclamide, glipizide, glycoside, and glimepiride. Most common use is glimepiride, glipizide also. Glibenclamide, due to it's very fast action. It reduces sugar at a very high potency rate, very high potency it has, but not used due to the severe hypoglycemia. Mostly used is glimepiride, but please mention that the daily maximum dose is 4 milligram. See, a sulfonylurea is a very potent drug. So reduce sugar, you can use, right? So more you increase the drug, you may think that sugar will be normalized faster and patient will be happy. But don't do that, because 4 milligram per day is the maximum limit. Okay. Many prescription you will find containing 6 milligram, 8 milligram. So there is no limit, but 4 milligram, above 4 milligram, there is not much, very benefit, HbA1c benefit or macrovascular benefit like this. See, to treat diabetes, it's not only your goal is what? It's not like to reduce the blood fasting PP below the normal limit. Okay, you have to make sure the total HbA1c reduction and also the benefit, that you have to also maintain the risk benefit ratio. So benefit like the microvascular and macrovascular benefits, and also you have to avoid the adverse effects like hypo and all. So 4 milligram, please please remember this, that 4 milligram is the maximum dose. Glycoside is a very wonderful drug. It is available. Okay, glimepiride is available in the 1 milligram, 2 milligram, 3 milligram, 4 milligram, etc. in the dose. Glycoside is very wonderful drug. It causes a less hypoglycemia, and it is widely used in the UK, but less used in India now. But it's very useful drug in case of the CKD patients. Okay, because due to the less hypoglycemia. Meglitine, repaglinide, nataglinide, less used, but repaglinide 0.5 milligram and 1 milligram is a very short acting, and it's very useful drug in CKD patient, where due to its short duration of action, so less chances of the hypoglycemia. Just a pick before meal, and it's given before meal, 5 minutes before meal in CKD patient, causing the peak, and just manage the post-meal sugar rise, and its action is over. So it's very useful to treat PP sugar control in CKD patient. Repaglinide. Nataglinide is not a very used. Okay, so it's also potassium channel blockers, quickly absorb and rapidly metabolize, fast-acting, short-lasting insulin release. Before meals, 5 minutes before meal, control the postprandial hyperglycemia. Now, Dpp4 inhibitors. Okay, so it's very useful and very wonderful drug. Let's come to this. So food, small intestine, causing the GLP-1, Dpp4 enzyme and causes the stimulate insulin secretion and suppress the glucagon secretion, right? So Dpp4 enzyme inactivates GLP-1. So inhibitor block the Dpp4 enzyme. Okay, so there is a more GLP-1 release, so stimulate the insulin secretion. What are the Dpp4 inhibitors? Sitagliptin, first Dpp4 inhibitors introduced in 2006. Greater reduction of the sugar than vildagliptin. The side effect, angioedema, explorative dermatitis, nasopharyngitis, like this. Most common ADR is adverse drug reaction, pancreatitis. It's a group effect. All the gliptins are responsible for this, but it's very rare. In pancreatitis patient, please don't use gliptins, any gliptins, and renal excretion. Vilda, it is a hepatic metabolism, and so in liver dysfunction, dose reduction is there. So in liver disease, liver dysfunction, please don't use vildagliptin. So vildagliptin
dose is 50 milligram and maximum dose is 100 milligram. So it is given in the BD dose, 50 milligram BD, but don't use in the liver dysfunction. Okay. The main beauty of the gliptines that it's a glucose dependent insulin release from the pancreas. So when glucose is higher, it will release the insulin and manage it. But when glucose is normal or low, it causes it stopped insulin secretion from the pancreas. So there is no hypoglycemia like sulfonylurea. I mean, less hypoglycemic than sulfonylurea. So it's a very wonderful mechanism that it causes the less hypoglycemia. So it's preferable over the elderly patient where hypoglycemia, sugar fall, it's a major concern. So gliptine, teneligliptine, long-lasting DP4 inhibition, but it's produced by the Japan. It has a reported rare side effect, long QT prolongation in the ECG, but it's very rare. Teneligliptine is a OD dose 20 milligram once daily dosing. Now allogliptine not used. Linagliptine 5 milligram is a very high costly medicine, but the beauty is it is hepatic excretion. So in CKD patient you can give easily. All the other gliptines need dose reduction like 50 to 25 or stop the medicine in CKD, but in linagliptine you don't have to do that. Alpha glucosidase inhibitors, acarbose, miglitol, voglibose. So voglibose is available in the 0.2 and 0.3 milligram dose, and acarbose is 25 and 50. So reversible inhibitors of the alpha glucosidase present in the intestinal brush border decrease digestion and absorption of the polysaccharides, beneficial in the pre-diabetes, ADR, flatulence, and abdominal discomfort. Basically, it prevents the absorption of the glucose from the intestine. So carbohydrates and the starch will be resides in the intestine and metabolized by the bacteria and causing the gas, flatulence, acidity, blah 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 blah. But it's very important in the Indian patients because they have the very carbohydrate intake is very high. Yaktara bhat is the main thing. So it's very important in the Indian patient to control the PP. And describing all the drugs, and later on I'll discuss on the treatment. Okay, so treatment can't be a slide based treatment. You have to, I'll share you something, and treatment will be learned by yourself day to day practice. Okay, patient will learn you the best treatment anyway. So these are inhibitors mechanism. SGLT2 inhibitors is a very useful, very wonderful drug. It causes the renal glucose excretion. So it inhibits the renal glucose absorption. Okay, so this is the 90% reabsorption. So decrease the renal threshold for the glucose, increase the urinary glucose excretion, improve the glycemic control by insulin independent mechanism. Okay. So beneficial effect on the BP and the body weight, okay, and reduces albuminuria in T2DM and nephroprotective. Cardiovascular benefits, beneficial in the pre-diabetes. ADR, genital mycotic infection, UTI, urinary tract infection, and diabetic decay. In lean patient, please don't use SGLT inhibitors because it can cause euglycemic acidosis, and it increases the Yeah. In lean patient, okay. In lean patient, please don't use any SGLT2 inhibitors like flozine because it can cause euglycemic ketoacidosis. And only the mainly indication of the flozine is obese T2DM patient whose weight reduction can cause lowering in the insulin resistance. And the side effect is genital narcotic infection because it increases the urinary blood glucose. So if proper hygiene is not maintained or water is not
properly taken, it can cause a fungal infection. Okay, because sugar will be deposited around genitals and causes a fungal infection, balanitis, balanoposthitis, and vulvovaginitis. So you have to hello. Hello. এখন ঠিক আছে। এখন ঠিক আছে? হুম। Okay, okay. So it can cause genital mycotic infection like vulvovaginitis, balanoposthitis, etc., or urinary tract infection. Okay, so in this case, you have to use any again clotrimazole or like this to treat the fungal infection. If UTI is there or any urinary incontinence is there, stop SGLT2 inhibitors. What are the drugs? Canagliflozin, empagliflozin, DAPA, Remo, and artugliflozin. Artugliflozin is not available in the market right now. Remogliflozin is a BD dose, but it has no benefit over the main three. There are several drugs on the cardiovascular safety, and Cana, Empa, DAPA. Both three drugs are safe are proved for the cardiovascular safety in terms of the heart failure. Okay, not stroke, CVA. There is no improvement. I mean, it is not bad. It's not worsen the situation, but not also there is any positive effect also that CVA or ischemic heart disease or stroke like this, but it has a positive effect on the heart failure because it has the diuretic action. So due to the diuretic action, it causing the reduction in the hospitalization due to heart failure, both three. And canagliflozin has an effect on side effect on reported case of the diabetic foot amputation. So in diabetic foot patients also, it is it has to be used very cautiously. Now the again a one of molecule GLP-1 receptor agonist. So it increases the GLP-1 and causing the increased insulin secretion and reduction of the blood sugar level. Only at the high glucose concentration like Dp4 inhibitors inhibit the glucagon release from the alpha cells, slows gastric emptying, suppress appetite, decrease the ileal cell apoptosis. So pancreatitis is very common rather than the Dp4 inhibitor nausea. So GLP1 agonist is only available now at present in the injectable form. It has to be given once daily injectable or once weekly injection. The major side effect is the pancreatitis, of course, or the medullary thyroid cell carcinoma, but it's a very rare. But the most common are the nausea, vomiting, diarrhea. Okay, so due to that, it lowers the gastric emptying. So patient will come to with the nausea and it will reduce the appetite. You want to eat, but you can't eat. So automatically, obese patient will reduce automatically and sugar will be controlled. Mainly SGLT2 inhibitors and GLP-1 receptor, both the drugs are the future of diabetic treatment. Exenatide, subcut once or twice daily. Liraglutide, subcut once daily. Albi and Dula, once weekly injection. And Sema is orally acting GLP-1 RA. The trial is going on and it will come to the market very soon. Biguanides, they are now the oldest oral drug of diabetes, but still the first line is metformin. Metformin banned in India due to lactic acidosis anyway. So metformin reduction of the there is a hepatic glucose production, etc., and suppress the hepatic gluconeogenesis, decrease glucose output from the liver, stimulation of the hepatic fatty acid oxidation, glucose uptake, blunting of the effect of the glucagon, interferes with the mitochondrial respiratory chain, and enhances insulin-mediated glucose uptake, insulin resistance overcome. So
good, so multiple effect of the metformin: good oral absorption, excretion accumulation in the renal failure, and the chances of the lactic acidosis, hypoglycemia. Like ADR is most commonly is abdominal pain, bloating, metabolic diarrhea, nausea, vomiting. Very rare is lactic acidosis, and vitamin B12 deficiency is also very common. So for the metformin patient, it may take or in the nerve or below. So it means confused with the diabetic neuropathy, which are the symptoms. Hello, hello. Now, okay. Network disturbance. শোনা যাচ্ছে? Hello. Okay. So, so it may be confused with the diabetic neuropathy symptom. So, along with metformin, you may give vitamin B12 supplementation, and metformin dose should be started 5 milligram daily, and increase maximum dose is 2,000 milligram, but it should increase gradually because otherwise, abdominal symptoms, GI symptoms may cause. Many patients tolerate 2.5 gram metformin easily, and many patients can't tolerate 250 milligram also. So you must be very cautious in use from. But it's first line drug, and many drugs can be there in future, but I think no drug can replace this metformin. Osteoarthritis diabetic drug. Hello. শোনা যাচ্ছে? So জিও জিও তো টাওয়ার তো ফুল আছে। ঠিক আছে এবার? এবার ঠিক আছে। So anti-diabetic in the type 2 diabetes, beneficial in the pre-diabetes, improves ovulation and fertility in PCOD, anti-aging, cognitive, and anti-cancer activity. So PCOD is it can be used, and first choice anti-diabetic drug. Next is thiazolidine dance, pioglitazone, was banned in 2013 due to the risk of the increased blood cancer, but এখন অসুবিধা হয় না with the black box warning. Pioglitazone is used. Rosiglitazone is banned in 2010 due to the increase in the AMI and all-cause severe mortality. হার্টের জন্য সেটা rosiglitazone ব্যান করে দেওয়া হয়েছে. So binds to PPAR gamma, and it activates the insulin responsive gene that regulate the carbohydrate and lipid metabolism, sensitize cellular tissues to insulin, and reduce blood glucose by increase glucose transport into the muscle tissue, promoting the lipogenesis. So it is the only drug which can cause the treat the insulin resistance by genetic modification. So diabetic complications in the India. What are the complications? Coronary artery disease, peripheral vascular disease, retinopathy, কিছু যেহেতু প্রবলেম কথা না ফুল টাওয়ার আছে। আচ্ছা শোনা যাচ্ছে? So coronary artery disease, peripheral vascular disease, retinopathy, nephropathy, and neuropathy. These are the complications. So these are the end of the slideshow. Now, একটা কথা এবার প্র্যাকটিক্যাল জিনিস কিছু বলি। আমি দেখছি স্লাইড করতে শেষ হয়ে গেছে, এবার ভিডিওতে এসে কথা বলছি, ঠিক আছে? এক্সিট করছি, কমপ্লিট। জাস্ট এ মিনিট, স্টপ। Microphone off on. That's it. Let's cut it. All right.
Huh? Hmm? এবার শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, হ্যালো, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে? এবার ঠিক আছে। ওকে, সো এবার কিছু প্র্যাকটিক্যাল জিনিস dental point of view. When you will many dental students refer us for glycemic certificate. কখন সুগার, আমি কি একবার বেরিয়ে ঢুকবো? বেরিয়ে ঢুকছি। শোনা যাচ্ছে? ওকে, সো many doctor refers that when will extract tooth or any doing will do the tooth procedure, right? So mainly fasting below one. What is the main target of fasting? Fasting target in T2DM patient, I'm not going to T1DM or like this. Mainly fasting target in the T2DM patient is fasting is 130, PP is 180, and HbA1c is 7. So all three parameters achieved with the treatment, we are happy. And when for the dental procedures mainly, and for the also the ophthalmic procedures in the also, fasting less than 140 and PP less than 200 is enough. No need to come bring the PP below 150 and all. Okay, so below 200 PP and below fasting is below 140. In your practice life, when you will face the situation, please remember this. And ADA guidelines tells that PP below 250 also risk free for dental procedure. But for for Indian scenario and the public mentality on doctors, let's below that, make it below that, below 200. Okay, next, first thing. Second thing, when to use the T2DM treatment, I'm coming. The first line drug is of course metformin. Next drug, it will be used in glimepiride, and as according to the patient, if the patient is obese, then you can use SGLT2 inhibitors, right? Glyptine is a very good choice if there is a hypoglycemia risk, and if the patient is lean but a recent diagnosed patient which who don't want to use the insulin, you may advise him pioglitazone, because pioglitazone increases weight. But in 3 cases, you don't give pioglitazone, like is a heart failure case, is a macular edema, and if there is a pedal edema like this case, please don't use the pioglitazone. Okay, so in all these cases, you can, according to the patient, you can advise the patients for this diabetic drug and oral hypoglycemic drug. HbA1c more than 9, or and the patient is diabetic for the long time, obese patient, but a patient is very lean, but the diabetes and wants a diabetes, consider insulin. Okay, so and HbA1c more than 9, but insulin to be started according to the fasting and PP. You may start with a long acting insulin like Glargine. You may start with premix insulin. Okay, so that's that according to the patients. And the thing is, if a patient is a recent diagnosed, okay, obese patient recent diagnosed, HbA1c is 14, and you will start insulin,
Don't do that, because recent onset diabetes has a very good sensitivity to insulin. So only glimepiride metformin can bring the sugar. If the sugar is also 600 and HbA1c is 14, don't panic. Just give a glimepiride and metformin. The sugar will come within weeks around 200, and after 3 months, HbA1c will be very lower to close to 7. So these are the practical things you must remember. Type 1 diabetes is only, insulin dependent. In gestational diabetes, in the pregnancy cases, we can use metformin. There are very limited options. No, all other drugs except the metformin is advisable. You can use metformin. You can use only premixed insulin, not analog, human mixture premixed insulin, and regular insulin. Or other drugs are not, other insulin or drugs are not allowed. But you have to bring the PP value in DDM, gestational diabetes, below 126 for the sake of the mother and for the sake of the upcoming newborn, to reduce their neonatal hypoglycemia, overweight more than 3.5 kg, and fetal well-being after, and to avoid the early diabetes in the newborn patients. And one thing I'm missing, yeah, that is what is the the diabetic complication? Okay, like ischemic heart disease, stroke, okay, retinopathy, all of the other treatments, neuropathy, tingling sensation. So you have to also advise the patient for foot care, diabetic foot care, and the care of the foot to prevent the neuropathy and the diabetic foot ulcer. And also the nephropathy, patient will come to you with problems of the pedal edema or frothy urine. So the excess protein is filtering from the kidney due to the diabetic nephropathy. So you have to treat with AC inhibitor like telmisartan, like antihypertensive drugs, or else protein restriction, and some Glyptine is also effective for the protein excretion reduction, and flozin also. So what is the dental complication of diabetes? That is, just hold on a second. Just hold on a second. I'm sorry. Hello. So what is the dental complication of diabetes? That is periodontitis. Hmm. Periodontitis, you know better than me. Dental complication is that. So there are many studies that treating periodontitis can cause the lower the sugar level, and also scaling in the normal patients. Scaling is very important. There is a many study where you can find that only simple scaling and polishing, reducing the blood sugar level for the treating the periodontitis. It's very important. And also the treatment of the periodontitis, like Metrogel, Digigel you are using, like this, So these are also reducing the sugar level also. So that's very important for the diabetic patients. So brief diabetic class is up to this, and please ask me any question, or else if you want anything, another thing, please let me know. Just a brief clinical idea about the diabetes, and actually the diabetes can be learned by self practice. So it will be with you later on in your practice life more and more and more. You can contact me later over my email or WhatsApp. If you find such a case, I'm very glad to help with you. So please, any questions you have? Ask, or any questions? Yeah.
sulfonylurea to avoid GI disease. Yeah, thank you, Moinak. The answer is, see, sulfonylurea কিন্তু অতটাও GI disturbances করে না. Sulfonylurea like glimepiride or glycoside doesn't causes much GI distress. Okay, so they are mainly responsible for the hypoglycemia. So, but mainly যেগুলো করে metformin and voglibos, like alpha glucoside inhibitors, যেগুলো করে তার সাথে কিন্তু pantoprazole দেওয়া যেতে পারে, কোনো অসুবিধা কিছু নেই। But একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, long term pantoprazole is also very bad thing because it can cause on the long term like kidney problem, osteoporosis, fracture, vagera. So long term pantoprazole is also very notorious. Anyway, so thank you, খুব ভালো ভালো কোশ্চেন আসছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। মানে সবাই যে শুনেছে, আই এম ভেরি গ্ল্যাড। সো এনিওয়ে, থ্যাংক ইউ মইনাক। আচ্ছা, এরপরে কোশ্চেন আছে ডক্টর রাজদীপ সমাদ্দার, why diabetes cause delayed wound healing? Delayed wound healing, very good question. মানে ডায়াবেটিস wound healing এটা কোথা কেটে গেল, শুকোচ্ছে না, বিকজ অফ যেহেতু ডায়াবেটিক পুরো সুগার কন্ট্রোলে না এলে ইনফেকশন যেটা হিল করার জন্য যেগুলো প্রয়োজন, লাইক ফাইব্রোসিস এন্ড অল দ্য আদার অ্যাকশনস, সেগুলো তো ডায়াবেটিস পুরোপুরি কন্ট্রোল না হলে ইনফেকশনটা তো কন্ট্রোল হবে না। ডায়াবেটিস ইনফেকশন অলসো রিডিউসিং, যেরকম ইনফেকশন সুগার বাড়ায়, সুগার থাকলেও ইনফেকশন বাড়বে, ওই জন্য সেপসিস বা all the other chances are very high. So wound healing এর চান্সেস কিন্তু অনেক বেড়ে যাবে, সুগার না কমলে কিন্তু wound healing হবে না, বিকজ এই যে মেকানিজম গুলো আছে, মানে ক্লটিং ফ্যাক্টর এলো, ফাইব্রোসিস হলো, সেই মেথডস গুলো হবে না। ডক্টর দীপাঞ্জন দাস asks that importance of lipid profile of a diabetic patient. Very good question, Dr. Dash. Lipid profile, আচ্ছা, dental process আছে আসি। Dr. Dipanjan Dash, lipid profile is very important in diabetic patient because diabetes তো একটা metabolic, যেটা একটা metabolic disease, metabolic syndrome যেটা বলে, তার একটা পার্ট। সো যেরকম এবং ডায়াবেটিস এর জন্য দেখছো লিপিড মেটাবলিজম, প্রোটিন মেটাবলিজম সবকটাই হ্যাম্পার হচ্ছে। সো লিপিড প্রোফাইলও কিন্তু অল্টার হয়ে যায়। ওকে, লিপিড প্রোফাইল একটু বলে রাখি, এই জন্য কোশ্চেন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এনিওয়ে, সো লিপিড প্রোফাইল সব ডায়াবেটিস পেশেন্টকে করা উচিত, বিকজ ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন এন্ড ডিসলিপিডেমিয়া মানে কোলেস্টেরল গন্ডগোল তিনটে একসাথে আসে, তিনজন বন্ধু, দে আর থ্রি ফ্রেন্ডস। সো প্রেসার চেকআপ এন্ড লিপিড প্রোফাইল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা ওষুধ স্টার্ট করব কখন সেটা বলে রাখি, কোলেস্টেরল ভ্যালু দেখে কিন্তু ওষুধ স্টার্ট করার কোনো মানে হয় না। অনলি ডায়েট এন্ড ফ্যাট রিডিউসিং ডায়েট, স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড লোয়ার দ্যান 7% ইজ জাস্ট গুড, এই ডায়েটটা করলে হয়ে যাবে। আমরা ট্রিটমেন্ট স্টার্ট করব এলডিএল, দ্যাট ইজ ব্যাড কোলেস্টেরল এফেক্ট দেখে, লো ডেন্সিটি লাইপোপ্রোটিন, এলডিএল দেখে। এলডিএল নর্মাল পেশেন্টকে আমরা তখনই ওষুধ স্টার্ট করব যদি এলডিএল মোর দ্যান 160, নন ডায়াবেটিক এর ক্ষেত্রে। Diabetic ক্ষেত্রে will start the dose if LDL target is more than 100, LDL target is 100. So LDL যদি more than 100 হয়, will start atorvastatin 10 or 20 or rosuvastatin 5-10 like this. যে নন ডায়াবেটিক ক্ষেত্রে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে, আমরা কিন্তু নন ডায়াবেটিকে atorvastatin বা pitavastatin ইউজ করব যদি কোলেস্টেরল বেশি হয়, বাট প্লিজ ডোন্ট ইউজ অ্যাডভাইস rosuvastatin, বিকজ rosuvastatin কিন্তু ডায়াবেটিস ডেকে আনে, মানে নন ডায়াবেটিক কিন্তু ডায়াবেটিস কে করে দিতে পারে, প্রি ডায়াবেটিস, তো ডায়াবেটিস ইনডিউস করে। ওকে, সো উই হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল। আচ্ছা, এটা একটা। আর একটা যেটা হচ্ছে ট্রাইগ্লিসারাইড লেভেল ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু ট্রাইগ্লিসারাইড লেভেল যদি 250-300 থাকে, অনেকে ফেনোফিব্রেট দিয়ে দেয়, বাট ফেনোফিব্রেট ইজ ভেরি খুব একটা কাজের নয়, right? Because fenfibrate long time use করে না, liver toxicity হয় fenfibrate, হ্যাঁ। সো বেটার টু 400 নিচে লিপিড প্রোফাইল, এই ট্রাইগ্লিসারাইড থাকলে ডায়েটেই অ্যাডভাইস করা উচিত। 400 উপরে যদি ট্রাইগ্লিসারাইড হয় তাহলে সেটা প্যানক্রিয়াটাইটিস করতে পারে। সো যদি প্যানক্রিয়াটাইটিস সেই ক্ষেত্রে বেস্ট হচ্ছে ওই সারোগ্লিটাজার, লিপাগ্লিন 4 মিলিগ্রাম পাওয়া যায়, সারোগ্লিটাজার ইউজ করা, জাস্ট কমিয়ে নিয়ে তারপরে আবার তাকে ডায়েটে ফ্রি আনা। ওকে, সো হ্যাঁ, ডায়াবেটিস কলেজ রাজদীপ, ডক্টর রাজদীপ সমাদ্দার, যে
ডেন্টাল প্রসিডিউর যেটা ডিলে টু উন্ড হিলিং, মানে ওই লেভেলে সুগারে পড়লে তার মধ্যে যদি মানে সুগার বেশি থাকলো কিন্তু কোনো ডেন্টাল প্রসিডিউর হলো, তখন উন্ড মানে শুকোতে দেরি হবে, জাস্ট বিকজ অফ দ্যাট, বিকজ ওই উন্ড হিল করার জন্য যে ক্লটিং ফ্যাক্টর আসবে, ফাইব্রোসিস হবে, সেই জিনিসটা পুরোটা ডিলে হয়ে যাবে ডায়াবেটিস ইনফেকশনের জন্য। ওকে, বাট ইফ দ্য ফাস্টিং বিলো 140 and PP below 200, you can be assured the wound healing হবে। Okay, Dr. Ovik Mondol, can polyostotic fibrous dysplasia or McCune-Albright syndrome associate diabetes? All these things are actually immune mediated, right? So McCune-Albright syndrome যতদূর মনে পড়ছে এগুলো তো immune mediated, so type 1 এর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড হতে পারে, not with much like with type 2. Subrima Mondol, polyostotic fibrous dysplasia, McCune-Albright syndrome. Okay. Subrima Mondol, does inflammation occurs in foot ulcer? হ্যাঁ, অফকোর্স ফুট আলসার তো ইনফ্লামেশন, ইনফ্লাম তো হবেই। ইনফেকশন যদি থাকে, ইনফেক্টেড ফুট আলসার, পাস ড্রেনিং, সেগুলোতে ইনফ্লামেশন তো থাকবেই। সেটা অনুযায়ী দু রকমের ফুট আলসার হয়, একটা হচ্ছে ভাস্কুলার আর হচ্ছে নিউরোপ্যাথিক। তো যেখানে ভাস্কুলার থাকবে সেটা যদি ভাস্কুলার ফুট আলসার মানে যদি গ্যাংগ্রিন যেটা মানে আর্টেরিয়াল যে ছোট হয়ে যায় তাহলে সেটা পায়ে বাইপাস সার্জারি করতে হয় যাতে আর্টারি গুলো ঠিকঠাক হয়। আর যদি নিউরোপ্যাথিক হয় তাহলে ওটাকে আস্তে 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 অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে তারপরে নর্মাল স্যালাইন দিয়ে ড্রেসিং করে তারপরে ডায়াবেটিস আলাদা জুতো বানিয়ে দেওয়া হয়, যাতে প্রেসার পয়েন্ট যেগুলো পায়েতে প্রেসার পয়েন্ট গুলো আছে না, সেই প্রেসার পয়েন্টে মেনলি হয় বুড়ো আঙুলের তলা বা পায়ের যে মেটাটার্সালের যেটা হেডের তলাটা ওখানে বেশি হয়। তো সেই সব জায়গাগুলো নিউরোপ্যাথিক আলসার প্রেসার পয়েন্টের জন্য। তো ডায়াবেটিসে একটা ওই তলার যে কি বলে ওটাকে মানে হিল গার্ড এইসব লাগিয়ে টাকিয়ে দিয়ে তখন বা যে প্রেসার পয়েন্টটাকে যাতে প্রেসার না পড়ে, সো প্রেসার পয়েন্টটাকে আলাদা করে দেওয়া হয়। এনিওয়ে, are there, Dr. Shamadar asks, are there any serious oral manifestation due to diabetes other than recurrent microbial infection? Recurrent microbial infection, serious oral manifestation due to diabetes is periodontitis, not serious, but that's infection, mainly infection, oral infection. Diabetes posing a serious comorbidity factor in COVID patient. Of course, very good question. COVID patient to হবে because দেখো যদি কন্ট্রোলড সুগার থাকে 130 180 বিলো, ফাস্টিং 130 বিলো, বিপি 180 বিলো, তার রিস্ক আর নর্মাল নন ডায়াবেটিকের রিস্কের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। সে তার ডায়াবেটিসের জন্য রিস্ক একটা নর্মাল মানুষের মতোই, কিন্তু যদি আনকন্ট্রোল থাকে তার তো ইনফেকশনের চান্স বেড়ে যাবে। তো ইনফেকশনের চান্স, তার সেকেন্ডারি ব্যাকটেরিয়ার চান্স বেড়ে যাবে, তার ইমিউনিটি কম থাকবে, রাইট? সো ইমিউনিটি কম থাকলেই কোভিড এর সিরিয়াসনেস বেড়ে যাবে। ওকে, Moinak Dash, so for exercise option for the diabetic, swimming better than walking. Dr. Moinak, ওয়াকিং দেখো সুইমিং, অফকোর্স সুইমিং ইজ বেটার দ্যান ওয়াকিং। সুইমিং এ আমার মনে হয় অনেক বেশি ক্যালোরি খরচা হয়, কিন্তু এটা কত ক্যালোরি হিসাব করে সেটা ভালো করে বলতে পারবো, বাট যেটা বেশি ক্যালোরি সেটাই বেটার। এক্সারসাইজ করতে হবে মেইন। দেখো একটা কথা বলি, ডায়াবেটিসের মেইন ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ক্যালোরি। আমরা খাবারেও এই খাবেন না ওই খাবেন না এসব বলি না, যে বেশি খাবেন না। আর ডায়েট নিয়ে দু একটা কথা বলি, তখন এটা হলো ইয়ে কি বলে খাবার নিয়ে একটু কথা বলি আগে, তারপরে বাকি কোশ্চেন গুলো আছে। মেইন থিং হচ্ছে ক্যালোরি। এই যে সুইমিং বা ওয়াকিং বলছো না, কোনটায় কত ক্যালোরি খরচা হচ্ছে, আমরা কত ক্যালোরি ঢোকাচ্ছি আর আমরা কতটা খরচা করছি, আমরা যে রেগুলার ওয়ার্কস এর মাধ্যমে আর এক্সট্রা আমরা এক্সারসাইজের মাধ্যমে কতটা আমরা ক্যালোরি খরচা করছি, দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো যেটা ক্যালোরি বেশি খরচা বেশি সেটা বেশি ইম্পর্টেন্ট হবে, রাইট? সেম জিনিস হচ্ছে কতটা ক্যালোরি ঢোকাচ্ছি বাই ফুডিং। সো বলে ডায়াবেটিস বলে যে মিষ্টি খাবেন না, আম খাবেন না। একটা জিনিস আমি আমার পেশেন্টদের বলি, দেখো এই যে অ্যাজ এ ফিজিশিয়ান বা ডক্টর, এটা একটা লং টার্ম ডিজিজ। সো আমরা যদি পেশেন্টকে আগে থেকেই সব খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিই, পেশেন্ট তো ডিপ্রেশন চলে যাবে, সাইকিয়াট্রিক পেশেন্ট হয়ে যাবে, রাইট? তাই না কি? সো পেশেন্টকে কিছু খাওয়া বন্ধ করার কোনো প্রয়োজন নেই। নো নিড টু স্টপ এনি ড্রাগ, স্টপ এনি ফুড। যেটা করতে হবে ক্যালোরি ব্যালেন্স, রাইট? ক্যালোরি ব্যালেন্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কেন?
কিভাবে? যে বলতে হবে বাবা তুমি কার্বোহাইড্রেট লোড, মানে ভাত, রুটি, মুড়ি, বিস্কুট, আলু, ম্যাগি, হোয়াটএভার যা যা আছে সব কম করে খাও। কম খাবার খেতে হবে না, জাস্ট ক্যারেক্টারটা চেঞ্জ করো। এই খাবারগুলো কমিয়ে ভেজিটেবলস এক্সেপ্ট আলু এন্ড কুমড়ো, ফল এক্সেপ্ট ম্যাঙ্গো এন্ড বানানা, like this, and proteins for vegetarians soybean, rajma, blah blah blah, paneer, blah 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 blah, and for the non-vegetarians chicken, like this, big fish, no problem. But carbohydrate কমিয়ে fat, vegetables and protein বাড়াও। আমরা এতটা ভাত এইটুকু তরকারি খাই, এতটা তরকারি এইটুকু ভাত খাও, তাহলে সুগার কন্ট্রোল থাকবে। নাও কখনো কখনো অকেশনালি ইন আ সেরিমনি লাইক মিষ্টি খাওয়া বা আম বা শীতকালে গুড়, এগুলো কি খাওয়া যাবে না? অফকোর্স খাওয়া যাবে। একদিন খাও আম, বেশি অল্প পোর্শন, একটা খাও। এবার তোমাকে মাথায় রাখতে হবে আমি এতটা ক্যালোরি ঢুকিয়েছি, পরে 3 দিন যা হ্যালো হ্যালো ওকে, সো পরের 3 দিন তোমার যা কোটার ভাত থাকবে, এমনি অল্প ভাত খাচ্ছ, তার হাফ করে দাও, তাহলে তো আমের সাথে অ্যাডজাস্ট হয়ে গেল। তাহলে তোমার আম খেয়ে মনটাও ভালো থাকলো, তোমার সুগারও বাড়লো না। সো এরম ভাবে পেশেন্ট কাউন্সিলিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটা করলে কিন্তু পেশেন্ট সবই খেতে পারবে, সুগার বাড়বে না। সো দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং, রাইট? আর দ্যাটস ওকে। সো when anti-diabetic withdrawal should be done, withdrawal দেখো, withdrawal করার যদি if any hyper সুগার ফল করে বা কোনো সাইড এফেক্ট হয়, তখনই withdrawal প্রশ্ন। বিকজ ডায়াবেটিস এর ট্রিটমেন্ট শুরু হলে তো আর শেষ হবে না, সারা জীবন চলবে, জাস্ট ডোজ এদিক ওদিক হবে। ডক্টর কৌস্তব বিশ্বাস। সো মানে ডোজ এদিক ওদিক আপ ডাউন হবে অ্যাকর্ডিং টু দ্য অ্যাডভার্স এফেক্ট, সুগার লোয়ারিং ক্যাপাসিটি এক্সেট্রা এক্সেট্রা। সো এটা করতে হবে। আর ইনসুলিন কিন্তু একটা যেটা আছে ধারণা যে ইনসুলিন শুরু হলে আর বন্ধ করা যাবে না, এটা কিন্তু ভুল। সুগার কন্ট্রোল হয়ে গেলে বা যদি পেশেন্ট খুব ভালোভাবে ইয়ে করে, ড্রাগ রেসপন্স করে, যদি তার একটু প্যানক্রিয়াটিক ইনসুলিন রিজার্ভ থাকে, ইনসুলিন কিন্তু বন্ধ করা যায়। ওকে। আর ইনসুলিন আরেকটা মিথ আছে, ইনসুলিন দিলে ইনজেকশন ব্যথা হবে, অ্যাকচুয়ালি না। বিকজ ইনসুলিন টেকনিক বলে একটা জিনিস আছে, সেই প্রপার টেকনিক যদি নেওয়া হয় একটুও লাগবে না, ফুলবে না, ব্যথা করবে না। সো টেকনিক শেখানো হয় না বলে পেশেন্টদের কিন্তু এই মিথটা থাকে। এনিওয়ে, ডক্টর অর্ণব ধর asked, so ডক্টর কৌস্তব বিশ্বাস, I hope you got my answer. Dr. Arnob Dhar asks, I saw one diabetic foot case in my ward which was not painful, neuropathic. Yeah, neuropathic কি হবে? Because অনেক সময় কি হয় দেখো, তলার সেন্সেশন পুরো চলে যায়, তো ডায়াবেটিসে পুরো সেন্সরি নার্ভ গুলো চলে গেল, সেন্সেশন চলে গেছে, কোথাও একটা ধরো ধাক্কা লাগলো, রাইট? ধরো একটা ছুরি দিয়ে ধাক্কা লাগলো। সো অন্য পেশেন্ট আমি তুমি যেরকম ফিল করতে পারবো, সেটা ফিলও করতে পারবে না। সেই এত বড় ঘা হয়ে বসে আছে, বাট কোনো পেন নেই, কিন্তু পুঁজ বেরিয়ে যাচ্ছে। সো এই সেন্সরি লসটার জন্য কিন্তু পেনফুল হচ্ছে। ডক্টর রিক ঘোষ, ডায়াবেটিস মোস্ট রিলেটেড টু দ্য হেরিডিটারি ডিসঅর্ডার মেনি টাইপ 2 ডায়াবেটিস। হ্যাঁ, টাইপ 2 ডায়াবেটিস এর ফ্যামিলি হিস্ট্রি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, সো যেটা টাইপ 1 অতটা থাকে না। সো টাইপ 2 তে যেটা হয়, মানে বলা হয় যে ওই জন্য প্রথমে হিস্ট্রি নিতে গেলে আমাদের ফ্যামিলি হিস্ট্রিটা জিজ্ঞেস করতে হয়। তো যেতে সো বলা হয় যে যদি মা বাবার মধ্যে কারোর একজনের থাকে, তাহলে ডায়াবেটিস এর চান্স হচ্ছে 25%, কিন্তু যদি দুজনেরই থাকে, এক সেকেন্ড, জাস্ট প্লিজ হোল্ড অন। So hello, sorry again. So hello, am I audible? Yeah, you can carry on that. Okay. So হ্যাঁ, সো বাবা মা দুজনেরই থাকলে কিন্তু চান্সেসটা হয়ে যায় 75%, অনেক বেশি চান্স বেড়ে যায়। ঠিক আছে, তো বলা হয় ডায়াবেটিস হচ্ছে বাবা মার শ্রেষ্ঠ গিফট। আচ্ছা, সো ডক্টর ঋদ্ধি মুখার্জি অফেন সে ওয়ান্স আ ডায়াবেটিস হ্যাজ স্টার্টেড স্টপ। না, এটা একদমই না। আমার নিজেরই পেশেন্টের আছে, মানে প্রথমে শুরু হয়েছিল, ড্রাগ শুরু হয়েছে, তারপরে আস্তে আস্তে এত সুন্দর ডায়েট এন্ড এক্সারসাইজ করে সে এমন কমিয়ে ফেলেছে, ওষুধ বন্ধ করে দিয়েছে।
তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেটা তো ওই উইল পাওয়ার তো থাকে না, তো ওষুধ অল্প হলেও চলতে থাকে, খুব রেয়ার, কিন্তু অল্প ওষুধও যদি কন্ট্রোল হয়ে যায় তাহলে সেটাই হবে। ওকে, ডক্টর সৌমিক কারক একজন হেলথ ওয়ার্কারের জন্য একজন ডায়াবেটিস পেশেন্ট টোটালি মেডিকেশনে আছে, আমি মেডিকেশনের মাধ্যমে তার সুগার কন্ট্রোল, সেটি কোভিড ইনফেক্টেড সিভিয়ারিটি কেন সেম লাইক নর্মাল পেশেন্ট, যদি কন্ট্রোল সুগার থাকে তার সাথে নর্মাল পেশেন্টের কোনো পার্থক্য নেই। ডক্টর কারক, ডক্টর কৌশিক টাইপ 2 ডায়াবেটিস obese patient, which anti-obese drug should you use? SGLT2 inhibitors or flozin or GLP-1 analog? GLP-1 এর দাম অনেক বেশি, সো অ্যাকর্ডিং টু দা SGLT-1 মোটামুটি যথেষ্ট বেশি, তো ফিনান্সিয়াল কন্ডিশন অনুযায়ী এটা ইউজ করা যেতে পারে। আর্থ্রাইটিস, ডক্টর দাস, আর্থ্রাইটিস কমন ইন ডায়াবেটিক পেশেন্টস। ডায়াবেটিস পেশেন্ট ওবেজ হয়, তার সাথে তো ওবেসের অস্টিওআর্থ্রাইটিস হতে পারে, আর টাইপ 1 যদি হয় ইমিউন মেডিটেড, তাহলে তার সাথে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস আর ইজ ভেরি কমন। What type 1 cancer present with measles? Is it for every virus? সেরকম কোনো রিলেশন নেই, কোনো ব্যাপার নেই। Anyway, so I hope all the answers are given. So can we complete the session? Acha, please frankly tell me যে কেমন লাগলো, and if from your feedback is very important, how can I improve in future, so please let me know. Okay. Sir, হ্যালো হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, ভাই, অসাধারণ আলাদা ঠিকঠাক ছিল তো? এক্সেলেন্ট, Please. পড়াতে ঠিকঠাক থাকবে না, দারুণ ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আর চ্যাট সেকশনে অনেকেই থ্যাংক ইউ লিখছে, ইনফরমেটিভ এন্ড ভেরি নাইসও লিখছে। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আর থ্যাংক ইউ সো মাচ। অলসো হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ অয়ন স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সবার। ঠিক আছে। কোনো ইয়েতে এলে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা থাকলে আমাকে আমার ইমেল নাম্বার দিয়ে দেবো। ওকে, আর একটা জিনিস, যেটা ইন ফিউচার তোমরা কিসের উপর করতে চাও, বা ডায়াবেটিসেরই অন্য কোনো কেস বেস কিছু, বা কিসে করলে ভালো হয় আমাকে জানিও, আমি সেরকম প্রিপেয়ার করে রাখবো। ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ। Okay, thank you very much. Okay, thank you everyone. Thank you very much. Thank you. Good night everyone. ওকে, সত্যি সবাই ভালো থাকো তোমরা, টাটা। ভালো থাকো। হ্যাঁ, ওকে, ঠিক আছে। Sure. Good night. সবাই ভালো থাকো। Good night. Okay. We are ending it here. Thank you.